Good morning, everyone. So thanks for joining on Saturday morning. So let's start the session. So I'm going to take approximately 1 hour. I'm going to explain very key important points regarding my training. Okay. So before entering into my PPT, just I wanted to convey a few things here. First, I know the people, almost 50% of the people are coming from non-IT to IT here. So many people thinking before learning any course, is it coding? Can I write the code? Can I learn it? Is it tough or easy? Common gotcha questions, right? So first would like to conclude those kind of things first. So this is data engineering role. Data engineering. General in software industry, you will see software engineer, junior software engineer, technical lead, project manager, associate, consultant, these kind of things under. Those are comes under designations, not roles. Role is something what exactly you are working in IT industry. The Java developer is your role. Python developer is your role. Okay. Tester is your role. Like that. Data engineering is your role. So we will learn what exactly data engineer will do. But this is not completely coding role. This is a techno-functional role. That means technicality is required and functionality also required. Okay. Technical plus functional. So you need not write 100% of code is not really required. Just you can use the existing scripts. You can modify those scripts according to your pipeline, your data, your requirement. So no need to write the complete starting to ending coding. So like a Java developer, full stack developer, Python developer, PHP, .NET. So these roles are complete coding tech roles. But here we will write 50% technical coding, not coding, scripting, and 50% into the how to manage the data, understanding the business requirement, understanding the domain requirement. These kind of things are there. So easily we can manage. Okay. Fine, guys. This is not technical, complete technical, techno-functional thing. And there are a lot of people who completed BTech, mechanical, civil, okay, triple E, BCom, BSc, general BSc or chemistry, okay, BBA, B Pharma. These people, most worried people while entering into the IT industry. Avuna kada? For mechanical, I don't know anything. Sure. But if you pick any ECE guy or CSE guy who has passed out in 2021 or 19 after 3-4 years of gap, both are same. They learned only basic MS Office, maybe C language, C++, just basic things, just for examination. That's it. They might forget long back. Don't worry. So now let's start from zero. Understand? So మరి నాది బేకాము లేకపోతే సివిల్ మెకానికల్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. డోంట్ థింక్ మచ్ అబౌట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. నా వారాహిలో ట్రైనింగ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ డిఫరెంట్ మేనర్. So I will tell you what are the steps we are following. You need not worry about your background first of all, but basic degree is required. Understand? Basic degree is required. Once you have a degree, you can easily enter into the software industry with particular some experience, not as a fresher, especially. So two things చాలా మందికి questions ఉంటాయి. Just I wanted to clear now it's a techno-functional job, techno-functional role, not completely technical role, and any degree is fine to enter into the IT industry right now in the market. Okay. So now I wanted to almost 10. Most of the people are in now. So just I wanted to open my PPT. So in this PPT, I'm going to show around 5 to 6 slides. These slides will give you a clarity on the technology and the industry. So now I told you, what is this role? Data engineering. Now I would like to say cloud data engineer. Okay. Cloud data engineer is the role. So what is extra here?
cloud computing. Cloud is separate, cloud computing plus data is separate. Both are different entities. So if you observe that data is very good, was very good last 10 years onwards. Since 2014-15 onwards, data industry wonderful. Even next 10 years also. Now what is happened? The same data is performing, is managing, is processing with the help of cloud computing. That is the change. Okay. So now we have to learn cloud and we have to learn data both. First we'll see data అనేది really అంత హ్యూజ్ ఉందా? Is data is too much available in the world? And is cloud really performing good? When it started, how it is right now? What about future? We should know all these things, right? Then you can decide whether can I join this course or not, or whether data engineering is good or not, cloud computing is good or not. Just I wanted to show you few trends which I have collected from internet. Okay. Data and cloud computing trends. First, look at the data. So if you see in 2010, what was the data, guys? 2 zettabytes of data. What do you mean by zettabytes? Anybody? We know the data sizes like KB, MB, next GB, terabyte, TB, PV. petabyte, next exabyte, then zettabyte. 1024 GB equal to 1 terabyte. 1000 TB equal to 1 petabyte. 1000 plus petabytes equal to 1 exabyte. 1000 into 20 exabyte equal to 1 zettabyte. And zettabyte is not a small size. It's big, very huge, right? So now I'm talking about this zettabyte here in this slide. So in 2010, the total data was only 2 zettabytes across the globe. But if you observe, by 15, almost approximately 16 zettabytes, 8 times increase in 5 years. This was not a big time, but real big time is started from here to here. You can see change 40 to 60, almost within 1 to 2 years, 50 to 80% growth. So data is increased too much. Understand? So till the 2014-15, if anybody in the industry, you might know, data industry was very less at that point of time. We were able to manage the data with the databases, small data warehouse. That was not a big deal. But from 15 onwards, data increment is changed too much. By 2020, the next slide you can see by 25, 20 to 25, see, it's like a straight line, guys, approximately. Exponential growth. Okay, 60 to 180 zettabytes in just 5 years. Why this change happened? This much change? In 2021, what happened? COVID. Everything is digitalization, paperless. Okay, physical complete avoid chesaru everything. So then digitalization started too much from here to here. In 2010, 2025, see the change. What happened here? Initially, web applications were there. Okay, if you want to do something, apply something, you are opening a laptop or a desktop, www.website, and you're doing something. After 2010, what happened? Mobile applications started. Everybody started using smartphones from 14, 15 at that point of time. So everything we are using mobile to apply application or buy the movie tickets or book a flight ticket, whatever it may be. In a daily life, we have started using everything through digitalization. So that is the data is started, huge data increase. So can we avoid data? Can we stop increasing the data? No, it's not in our hand. It's already situation is created. But what can we do? We can collect the data. We have to store the data. We have to okay. So మనం వచ్చే డేటాను ఆపలేము, తగ్గించలేము. బట్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఎంత వస్తుంది, ఎంత ఇంక్రీజ్ దానికి రెడీ అయి ఉండాలి.
in terms of storage, in terms of collecting, and in terms of processing. Ikkade main problem started. Okay, so these two slides are based on how much data was there in 2010, how much increased. 1 minute, guys. Yeah. Sure. So clear as of now? These two slides showing how much data is generated, how much data is generating now. All these things I explained. Next, now I wanted to show another slide. What is happening in 1 minute? It's very, very important. I'm going to show two slides here. 1 minute లో ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది 60 seconds లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే here Google approximately 5.9 total 6 million searches happening in a 1 minute. 6 million అంటే 60 lakhs per second, 10 lakhs. చిటికలో now 10 lakhs members searched in Google. సార్ ఆలోచించండి, just in second 10 lakhs members searching again. లక్ష మంది, సారీ, సెకండ్ లో లక్ష మంది సెర్చ్ చేస్తున్నారు. This is happening. If you see in Instagram, 66,000 photos are uploading in a minute. 16 million text messages are sending. Like that. Amazon, Twitter, you can see, you can search in Google, you will get this particular slide. Spend some time and understand what is happening in 1 minute. You can see 251 million emails sending in a minute. Okay, 18 million. This is recent one, 2024. Previously, the previous slide was 23 ending. This is 24 ending. Okay. See here, you can see YouTube. How many searches are and how many videos are viewing? Approximately. Huh? Just in 1 minute. 54 lakh videos at all. Second, every second, 50,000 videos are viewing. So for all these things, behind the data should be managed or not? You are searching something in Google, you are searching something in YouTube. As per your search, they should show the priority videos. Just think about it. Why data? Now you can understand. Data is mandatory in our life, in each and every minute even. Okay. Now I wanted to show what about cloud. ఇప్పటివరకు మనం డేటా యొక్క ఎంత డేటా జనరేట్ అవుతుందో దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, హౌ మచ్ డేటా ఇస్ జనరేటింగ్ ఇన్ ఎ మినిట్ వీ హావ్ సీన్. నౌ ఐ వాంటెడ్ టు షో వాట్ ఈస్ ద క్లౌడ్ మార్కెట్. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మార్కెట్ ఎలా ఉంది? ఇన్ 2018 ద మార్కెట్, టోటల్ మార్కెట్ వాజ్ $244 billion. It started sometime back 2016-15, but now if you observe by 24, it's increased to $660 billion. Every year its growth is there. See. Okay, and in especially US cloud market, 20 to 30, every year it is increasing 20% growth. Now we are here. See the growth of next 5 years. As per Gartner, anybody knows about Gartner? Gartner is a research company. They announced that by 2027, each and every business should go to cloud. At least they should start cloud computing, start cloud migration. It can come here. Okay, so there is no other alternative without cloud. Now we are in 25. Next 3 to 5 years, the market will be wonderful and cloud especially.
Okay. Another one from 22 to 32 in terms of different cloud computings. See the $1 billion. 30 to 2,300 billion dollars. Now it is approximately 800, 7 to 800. ఈ స్లైడ్స్ అంటే ఒక చోటే కాదు, నేను తీసుకునే కాదు. ఇట్స్ గ్యాదర్డ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ రీసెర్చ్ కంపెనీస్. ఇట్స్ ప్రూవెన్ అండ్ ప్రూవింగ్. అండర్స్టాండ్ గైస్? సో వీళ్ళు $1 billion ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకు లాభం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఫర్ యూ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్? లెట్స్ టేక్ అవర్ కంపెనీ. Okay, Ford company is their car company. They wanted to start migration, cloud migration. They will invest to $50 million. Then what will happen? They will give a project to company called LTI or Infosys or Wipro, TCS. Then what TCS will do to implement the cloud project? They will recruit the people or not? Simple. If somebody is investing $1 billion now, next 2 years there are a lot of jobs. You have to understand that point here. Clear? So first thing is, late how much data is generating in the last 10 years, 15 years, how it is available in the market. Approximately too much data is started. And what is happening in 1 minute, I have shown it. And cloud computing market from since 2018 to 24, how was the growth, and from 20 to 30, the growth. I have shown past and future also. So without cloud, no company, no job. Not even data engineers, guys. If anybody is working as a Java developer, Python developer, 100% they have to move to cloud. In cloud also, Java developer on cloud, Python developer on cloud. Cloud is mandatory. మీ రెజ్యూమ్లో క్లౌడ్ అనేది లేకపోతే యు ఆర్ అన్ఫిట్ ఇన్ ద ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఫ్యూచర్, నియర్ ఫ్యూచర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ ఇన్ జాబ్ రోల్స్, విచ్ జాబ్ రోల్ ఈస్ గ్రోయింగ్ వెరీ వెల్ సిన్స్ 2019. ఇది 19 నుంచి the data engineering role is growing with 50% hike each and every year, even if you compare with other roles. Okay, high demanding role. Okay, even big data and the data engineering market is very huge. Since 2025, it is approximately $88 billion, but by 33, it will be 325. Again, 17 to 18% of growth. Okay, so what did you understand these last three, this slide? First, I have shown how data growth, right guys? How data growth and how is cloud computing market, and how is data engineer role in current market. మనకు కావాల్సిన మూడే కదా. We are learning data engineer on cloud. So cloud data engineering. Cloud is very good. Data we cannot stop. 100% we have to manage, and our role is data engineer. Now you can decide whether this role is good or whether you want to join in Vaarahi or not. That is different point. But in industry, this role is wonderful. Okay, guys. So these are the just a futuristic one. IoT, data, and AI. I will explain maybe in the Monday session about all these three concepts. Very, very important. Interesting. It will take 15 to 20 minutes time. IoT, big data, and artificial intelligence, and cloud computing. I will include all four. I'll explain. So now I would like to open my real. Sorry. This is the PPT which I'm going to show now. Fine, guys. Any question for a minute? So what is the effect of about cloud computing, about data role? yeah, what is the effect of AI on data engineering? Yeah, I'll come to. AI is next to the data engineering. If data engineering is not there, AI may not be success. I will explain after 10 minutes. Good question. Please wait, give me some time. Okay. So welcome to Google Cloud Data Engineering. So before starting, I would like to give brief about myself.
My name is Satish Pantula. I have total 19.5 years of experience into IT industry and 10 years into training. So almost I have started my first training in 2014 June. So since I have trained a lot of people in different technologies, starting with the big data, Hadoop, Spark, okay, and artificial intelligence, ML, and Google Cloud, Azure, lot of things I have gone through in the last 10 years. So, but especially I have started my career as a Java developer, guys. Middleware, pure middleware Java developer with the backend SQL. After working with Java around 7 years, I was really fed up. I don't want to continue in IT industry because of the work was too much at that point of time. Now we have many LLMs are there. LLMs ante AI tools, Gemini any, ChatGPT any. If you have any question, you can give. They will give some code, and we have a lot of tools are available. If you give some code, if any error, it will manage. It will show this is the error. Change like this. But in 2006, 7, 9, nothing was there. Notepad plus plus. Type everything, execute. If it is not working, again come to Notepad plus plus. It was too much pressure. At that point of time, I don't want to continue with a Java developer. I want to switch to IT, another role. Then in 2013, I switched from Java developer to Hadoop data engineer, big data. I have done a lot of research here. So then I have started my career. I was working with IBM at this point of time, 2013. After learning Hadoop myself within IBM, I tried with Hadoop role. Within 11 days, I got 4 offers with 180% hike. అప్పుడు డిసైడ్ అయ్యాను ఐ డోంట్ వాంట్ టు లీవ్ ద డేటా అసలు డేటాను వదిలి ఇంకా జీవితంలో వెళ్ళొద్దని డిసైడ్ అయిపోయాను ఇంత మార్కెట్ ఉంది దానికి నాట్ 2013 ఇన్ 24/5 ఆల్సో సేమ్ ఈవెన్ 2030 ఆల్సో ఇట్ విల్ బి సేమ్ దెన్ ఐ హావ్ వర్క్డ్ విత్ NoSQL, Cassandra, MongoDB and big data advanced topics like Spark, NiFi, Kafka, Python, Scala. There are a lot of technical touch here. And in 2018 onwards, whenever I was working with Google Hadoop Big Data, the customer switched to Google Cloud here. And then another client I worked with another client, Azure and AWS also. So I have experience on all 3 clouds. But 5+ years I worked with Google Cloud. This is not the reason. నేను 5 సంవత్సరాలు గూగుల్లో వర్క్ చేశానని ఇప్పుడు గూగుల్ క్లౌడ్ చెప్పట్లేదు. The reason is different, I will tell you. Okay, but I know all 3 clouds. So this is my experience in the last 19.5. In the last year 2024, I stopped working. Last assignment was as a architect, cloud and data architect. So I'm completely into with Vaarahi right now. This is, if you have any questions on this, simply you can go to browser. You can enter Satish Pantula. You will get the first link will be my LinkedIn. Okay, see, you can see each and everything about my experience and my technologies also. Everything is open book, nothing. Very institute lo bite of name, institute lo name untadi. But I'm following the same in the last 10 years also. My manager tells me, yes, I'm not, work is not affecting. I'm giving trainings in the morning 6 to 1. What is the problem? I have asked like that. Okay, I can go through my experience also. Yeah. All companies. Okay, guys, I'm closing it. This is about myself. Yeah. Very good morning, guys. I think కొంతమంది late గా join అయ్యారు. Try to attend, maybe use the recording if required. So next now, I wanted to tell you what is this program. Okay. First, I would like to tell you what is Vaarahi, what is this GCP data engineer program, how it is running in the Vaarahi. I will explain for 5 minutes. This program can be called as a job ready program. JRP. Job ready program means. So here, if anybody coming here with into Vaarahi with a zero knowledge, I will make sure you will be ready to get your job. Ready to get your job on your own skill. Understand? Own skill. మీ స్కిల్తో మీరే జాబ్ కొట్టుకోవాలి, మీ ఇంటర్వ్యూ మీరే అటెండ్ అవ్వాలి, మీ ఇంటర్వ్యూ మీరే క్రాక్ చేయాలి. సో అలా నేను ట్రైన్ చేస్తాను. దానికి కావాల్సింది నాకు
మీరు 3 months కమిట్మెంట్ కావాలి. అండ్ ఎవ్రీ డే 6 to 8 hours నాకు అవ్వాలి. దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్. యు ఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ వర్కింగ్ పీపుల్కి ఇంత టైం అవసరం లేదు. ఎస్పెషల్లీ నాన్ ఐటీ కంప్లీట్గా అవుట్ సైడ్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకైతే 100% హౌ టు గివ్ 6 to 8 hours వుడ్ బి ద బెస్ట్ టైం. సో ఇట్స్ ఎ జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్. We are running both hybrid, online and offline. If anybody not able to come to offline class, you can attend online. So there are a lot of people attending from USA, UK, Australia, even Qatar also. In each and every batch, that people are there. Because of Google is already started booming, like anything in other countries, especially. Okay, they know already. So the timings are 9:30 to 5:30. Class will be starting at 9:30 till 11:30. Based on the content, it will change. 1.5 to 2 hours class ఉంటుంది. తర్వాత 11:30 to 5:30 కంప్లీట్ ప్రాక్టీస్. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా క్లాస్లో, మీరు 5 to 10 times ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ డూ ద ప్రాక్టీస్ లైక్ దట్, 100% యూ కెన్ క్రాక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ యువర్ ఓన్ స్కిల్. ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. 3 లక్షలు 4 లక్షలు కట్టి వేరే వాడు ఇంటర్వ్యూ చేసి ఆ జాబ్ తీసుకుని నా జాబ్ అని చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మన జాబ్ మనమే కొట్టుకోవచ్చు. యూ కెన్ క్రాక్ యువర్ ఓన్ జాబ్. Okay, so duration will be 60 to 70 days. 70 days. So after 70 days, it will take another 1 month. I'll explain. So clear, right? It's a job ready program, both offline and online. 9:30 to 5:30, Monday to Saturday, and 60 to 70 days is the class time. ఇంతకుముందు వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కోసం ఒకటి స్టార్ట్ చేసాము, మార్నింగ్ 1.5 hour for 45 days. But after 2 to 3 batches, I recognized that people are not getting jobs. These people are mostly working people. They wanted to join. First 1 week 10 days బాగానే జాయిన్ అవుతారు. తర్వాత ఆఫీస్లో ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది, హై షిఫ్ట్లు చేంజ్ అవుతాయి, టైమింగ్స్ చేంజ్ అవుతాయి, వెదర్ కండిషన్ చేంజ్ అవుతాయి. పీపుల్ విల్ నాట్ జాయిన్. ఈవెన్ పీపుల్ జాయిన్ టుడే, క్లాస్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, బట్ టుమారో మార్నింగ్ వీ డోంట్ నో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. నో ప్రాక్టీస్, నథింగ్, జస్ట్ లిజనింగ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రైనింగ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రోగ్రామ్. ట్రైనింగ్ విల్ గివ్ యూ knowledge. Program will give you skill. Skill is different, program knowledge is different. With the knowledge, you are okay, I know this, but you cannot get the job. You cannot work in real environment. But skilled people only can do job. Skilled people only can get the job. So here, this program, you are becoming skilled resource. So after that, I have stopped it. Right now, I'm not running this program. Okay, if anybody is working, people are there, still I recommend to join this one only. If you are not able to attend 10 to 10:30 because of the scrum meeting, recording will be there. By afternoon, recording will be uploaded. You can watch that. By tomorrow, you can get ready. Okay, this is the duration. And I wanted to tell you few more things. This program started in 2021. October 4th start చేసాం. Okay, by this time approximately 3.5 years. Till now we have completed 37 batch running. Now it is 38th batch is starting from Monday. Not recently started. 37 batches అంటే ఎంత ఎక్స్పోజర్ ఉందో ఆలోచించు. Initially I struggled a lot. My first batch is October కదా, December 10th బయటకు వచ్చారు. I was shocked. December, market is down. We don't know. People can get the job. This is the first batch completed. I have to start second batch. How can I manage this situation? But still tried. From December 15th to December 31st, 8 people got the job out of 11. First batch was 11 strength. Okay. I have seen till now 4 Decembers, 21st, 22nd, 23rd, 24th. All Decembers are wonderful. జనరల్గా డిసెంబర్ మార్కెట్ డౌన్ అయిపోతుంది, రిక్రూట్మెంట్ ఉండదు, కాల్స్ ఉండవు. బట్ ఒక్క డిసెంబర్ కూడా నేను డిసప్పాయింట్ అవ్వలేదు. సీ ద గ్రోత్ ఆఫ్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఎస్పెషల్. AWS Azure కూడా డౌన్ అయింది, బట్ నాట్ ఫర్ గూగుల్ క్లౌడ్. ఓకే, 38 బ్యాచెస్ అని టిల్ నౌ 534 or 35 members got job from this training, from my training. 38 cut, but 35 batches కౌంట్ చేయాలి. 36 recently completed, 37 still continuing.
So that out of 35 batches, almost 534 people got placed. The highest package is 54 LPA in Hyderabad. It's 54 నుంచి 40 lakhs వరకు almost 20 plus people ఉన్నారు నా స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో అండ్ సక్సెస్ రేట్ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ప్రస్తుతానికైతే ఇది హైయెస్ట్ ప్యాకేజెస్. సో వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ లాంగ్ బ్యాక్, 38 బ్యాచెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, 500 plus పీపుల్ గాట్ ద జాబ్. వీటిలన్నిటికీ రీజన్ ఏంటి? హౌ వీ గాట్ దిస్ సక్సెస్? బికాస్ ఆఫ్ వీఆర్ ట్రాకింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ కాంపోనెంట్ లెవెల్, టాపిక్ లెవెల్. సో ప్రాక్టీస్ మీకు తెలియదే ఉంది. ఫస్ట్ 2 days 3 days మంచి ఉత్సాహం మీద ఉంటారు, ఫీజు కడతారు, విల్ డూ ప్రాక్టీస్. after 10 days what will happen? Slowly practice got down and absent also increase. So just I wanted to show you how I am dealing this component tracking. You can see all batch details are available here. In 2022 జనవరిలో జరిగిన బ్యాచ్ కూడా you can see 22లో లాస్ట్ అప్డేట్ ఏప్రిల్ డేట్స్ కూడా చూడండి. So I am continuing this particular tracking each and every time. So if I open some 16th batch, any batch randomly, you can see these are the student names. I check each and every person, even are you good with the typing or not? If not, learn typing. I will push every day. What is your communication skills? And I will share big data videos 12. Already చాలా మందికి వచ్చేసింది కదా. How many of you already started watching? 5, 6, 7 members. Okay, and SQL, I will give SQL data and the tables. I'll ask to complete 230 questions are there. Questions ఇచ్చేస్తాను. So I will track every day. 230 కంప్లీట్ చేసినట్టు ఇమ్మీడియట్గా జాబ్ కొట్టేస్తారు. Okay, so maybe one day you may complete 20 questions, 30 questions. Second day, third day, fourth day, you cannot say 20, 20, 20, right? In front of all these people, I will ask in front of all these people, what happened? ఎందుకు చేయలేదు? రేపటికల్లా 40 చేయాలి, రేపటికల్లా 60 చేయాలి. I will ask every person point to point. So then you will get interest forcefully at least. Like this, you will do the practice. Suresh, nothing, 100 చేసాడు, Python in progress. No, he was absent sometime. But he cannot get the job. ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. Are you going to success or not అనేది ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో తెలిసిపోతుంది. If you are not able to perform properly here, I will simply ask, join to the next batch. No disappointment, no extra fee. Till you get the job, you can come to the institute, you can utilize my services. So ఈ లెవెల్లో నేను ట్రాక్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ప్రాక్టీస్ మిస్ అవ్వట్లేదు. Everybody is doing practice very good. And second, daily attendance tracking. Every day స్కూల్లో వచ్చినట్టు అటెండెన్స్ షీట్ వస్తుంది, మీకు అటెండెన్స్ తీసుకుంటాడు. Okay, online and offline. If you are not coming class 1 to 2 days, you will get the call immediately. We will pull you even at the end of the session also. Last 1-2 months అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఫీజు కట్టాక ఒకలాగా, కట్టక ముందు ఒకలా ఉండదు. Every time is same. So I will do attendance tracking and weekly mock interviews. Every Saturday or Wednesday, I will take the mock interview. Now you join now. Maybe next Saturday, 100% there will be mock interview for you. At that point of time, you are very bad in communication. You are very bad in technical things, what we discussed. No problem. Second, third, fourth week, fifth week, sixth week, at least you will grow, right? At the end of 2.5 months, you will be at least in a good position before attending the real interviews. So this is also working very well, guys. ఈ రీజన్స్ వల్లే I got the good success in the last 3 years. And end-to-end use case implementation, training అంటే just only conceptual training, practice కాదు. Real టైంలో how project is implemented. Generally ఇక్కడ మనం యూజ్ కేసెస్ అని పిలుస్తాము డేటా ఇంజనీరింగ్లో. How use cases will be implemented. I will give at least 4 to 5 use cases in different aspects. This is the one thing people are able to crack the interviews. In interest లో క్రాస్ క్వశ్చన్స్ పడతాయి. సో ఆ క్రాస్ క్వశ్చన్స్ కూడా హ్యాండిల్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు డూ యూజ్ కేసెస్ అండ్ స్పెషల్ క్లాసెస్ వైల్ ఇంటర్వ్యూస్. Course completed 2.5 months. You have started attending interviews.
After 2 to 3 interviews, you got a lot of questions. Who will clarify? If you come to me, if I give you clarification, only you will know the knowledge. But now, what I'm happening here, after completion of course also, I will conduct the special classes weekly, 1 or 2 classes. Afternoon 12 to 1. Irrespective of the batch, all world students will join. In this classes, approximately 40 to 50 people will join every time. So I'll ask people, what was your last interview? Where did you face the problem? So then I will get the very, very important questions and the recent questions. I will clarify in front of 50 people the particular question, how to answer, how to manage the situation. So next time all 50 people knows, right? So these are the special classes I'm taking, even completion of training while attending the interview. So these are the 5 unique steps I'm applying in the last 3 years. You can check in any institute, nobody follows all these. Maybe 1 or 2, not 5. Okay? So నా సక్సెస్ రీజన్ ఈ 5 steps. వీటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. Clear, guys? So last 10 minutes, I explained about this program and how it is happening. So again, already I told you in the initial first 5 minutes, any degree is fine. BCom or civil, mechanical, doesn't matter. Any degree, anybody is fine. And basic communication skills really required, guys. ఇక్కడికి వచ్చి నాకు టెన్సెస్ నేర్చుకుంటాను, వెర్బ్స్ నేర్చుకుంటాను అంటే అవ్వదు. నేర్చుకుని రండి. But I will make sure your communication will improve from now to next 2 months. How I am doing those things? In my training, first it will start with Scrum. IT-లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు ఆల్రెడీ. Scrum లో ఏం డిస్కస్ చేస్తారు? What happened yesterday? నేను ఏం వర్క్ చేసావు? What is happening today? What is your next plan? So each and every student come to the board at 9:30 to 9:40, 9:45. First 10-15 minutes is Scrum. You have to explain about yourself for 30 seconds in English in front of all 30 people with focused lighting. Okay. Then what did you learn yesterday? What are you learning now? What are you going to practice after this class? You have to talk here. What is the advantage with that? Stage పెరిగిపోతుంది, communication will be improved, and you will know what is submitting. After joining in any company, your manager will ask, please join the Scrum meeting. Already you know, you will join and you will continue the Scrum meeting happily. లేదనుకో ఫస్ట్ మీటింగ్ లో స్క్రమ్ మీటింగ్, వాట్ ఈస్ దిస్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ స్క్రమ్ మీటింగ్? ఆ ఫియర్ చూసారా? ఫియర్ విల్ గివ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్. సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ స్క్రమ్ మీటింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ మై ట్రైనింగ్ ఎస్పెషల్. ఓకే. అంటే కమిట్మెంట్ మీ నుంచి నాకు కావాల్సింది 3 to 4 months కమిట్మెంట్. ఈ 3-4 months ఎందుకు? I told you 2.5 months training, right? So generally, first 2 months completed training, practice, mock interview. And the 3rd month, next 1 month, resume, uploading resume. And here I would like to file first 5 interviews. It's mandatory. First 5 interviews may fail avvali. So when you are ready to file, no fear. Understand? No expectation. Do your karma. Don't expect result. Same thing. Okay. Then I will guide you what to do from first to second interview, second to third, third to fourth, fourth to fifth. First interview to 5th interview, you will grow 100%. I know. I have seen thousands of people. From then, it will take a month time, right? Then 4th month, 100% you will have a 2 to 3 offers minimum. 2 to 3 offers. If you follow me 100%. So that is the reason I'm asking 4 months. This is for experienced people, not for freshers. For freshers, it will be another 3 to 4 months. Okay. So this is the plan. Basically, that's the reason I'm asking 3 to 4 months. And every day ready to spend 6 to 8 hours. If you follow 8 hours per day, 3 to 4 months commitment and communication with a degree, 100% you will become a data engineer. Minimum 9 to 15 lakhs is the average package my students are getting. With 4 years, 5 years experience also. Okay, based on experience, it will increase. Okay. So I have shown a lot of success stories in Instagram. You saw already.
So, and do you see, guys, last 2 days back, I have one reel, which last 30 days, how many? See? This is recording. Still, I wanted to show you. Just let me pause. So data migration projects, in that data engineer roles required. What data engineer will do? Build a data pipelines. Data pipelines and ఏముంటాయి? What exactly they will do as part of data pipelines? Collect the data, store the data, process the data, and analyze the data. After analyzing, this entire pipeline needs to be scheduled, right? Automate చేయాలి కదా pipeline. Morning 2:30కి data వస్తుంది. Who will be there at 2:30 to accept the data, collect the data? No, right? Then schedule the data pipeline. So data engineer చేసేది ఈ 5 steps. Collecting data from one place to another place like this. Okay. So here, collecting data from database, collecting data from file system, both are same or different? Collecting water from river, collecting water from canal, both are same, huh? No. Approach is different. So like this, collecting data from database is different, folders different, IoT different, API different. So we have to build a pipeline first. Then this is called as a collect. After collecting the data, we have to store it in a bigger container. Okay, we have to store the data. Then this is the bulk amount of data is there. Based on required data, we have to process it. Then after processing, we will move this data to the data warehouse. So here, data will be processed and here data will be analyzed with the help of data warehouse technique. With the data warehouse technique. Then this pipeline will continue here. In data warehouse, we will do a lot of things here. And finally, we'll create the data, whatever required for these two. Okay. So this is called pipeline. Each data set has each separate pipeline. Sales data pipeline is different. Order data pipeline is different. Customer data pipeline different. Transaction data pipeline different. So like that here, we have hundreds of pipelines required. Okay. If you take a big company, approximately 600 to 1,000 pipelines required. One data engineer can build a 40 to 60 pipelines per year, approximately, based on the complexity. So, ఒక్కొక్క కంపెనీకి 600 pipelines, 1000 pipelines కావాలంటే the project tenure itself is 5 to 10 years. Huge market, huge requirement, and a long time, not short time కాదు. ఇప్పుడు అడ్మిన్ ఉంది, డెవాప్స్ అడ్మిన్, ఒకసారి సెటప్ అంతా చేసి ఆ క్లౌడ్ అంతా సెట్ చేసేసిన తర్వాత 1-2 years అయిపోతుంది. Then 4 members are there. After couple of years, only one is required. What about the other people? Understand? This is the problem with admins, maybe DB admin, DevOps, these kind of problem. But data is not like that. It is increasing drastically every year. So we'll collect pipelines like this. So really data anta avasarama manaki? Is it really required to build a report? Yeah. How? A kind of people call data. What kind of companies need data? Small companies also need data or not? Yes. Right? Why?
We'll So do easily this. Generally, I will retrieve take an example, milk vendor, analysis. roadside milk vendor అంటాడు. డైలీ మార్నింగ్ 6 to 9 మిల్క్ ప్యాకెట్ సేల్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు. షుడ్ హీ మేనేజ్ ద డేటా? కావాలా? అతను కూడా డేటా కావాలా? ఎందుకు? అవసరం లేదు. To know what was happened yesterday, how many packets sold, how much profit he got. Not only that, tomorrow how many packets required? Tomorrow Sunday, if you buy 300 packets, 1 hour lo sale అయిపోయింది. But there are many people coming and asking milk packet. He is losing business or not? Else if you buy 800 packets, by 9-10 o'clock already summer started. Only 500 packets sold, 300 ఉండిపోయింది. What happened? Huge loss. Then what he has to do? Last Analyze. 30 days లో ఎన్ని ప్యాకెట్స్ అమ్మా పర్ డే అంటే లాస్ట్ 4 Sundays how was the sale? Then based on that he will get the packets for tomorrow business. అవునా కదా? ఇంత మిల్క్ ప్యాకెట్స్ అమ్ముకునేవాడు కూడా డేటా మేనేజ్ చేయాలి. యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఎ స్మాల్ బిజినెస్, యూ కెన్ నోట్ డౌన్ ఇన్ ఎ బుక్, యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ అట్ ద book. But what about bigger companies like Swiggy? Do you know how many orders happening in Swiggy in India? Anybody? 80 plus lakhs orders. 80 plus lakhs orders happening in Swiggy in India. That's it. Think cheyandi. If they want to compare last 1 month data, how many crores? Can you manage in Excel sheet? Can you manage in database? Not even data warehouse. We have to go to cloud only. Okay, this is happening. This is the reason pipelines required. Okay. Then data is available. They can easily generate the report. Not only companies, even you want to get the report. In PhonePe, how many transactions happened in last 6 months? Okay, how many 10,000 plus transactions happened in last 6 months? You can get the report or not? How it is getting? Because of data is already cloud for PhonePe, for Google Pay, or ICICI Bank report or statement. Everything is getting from data warehouse system, not from the source system. That is coming from here. This is happened in the last 5 years and happening in the next 10 years also. Okay. So as a data engineer, we will do these things. ఈ మొబైల్లో చూసారా? ఇవి మనం చేస్తాం. So here somebody asked a question. So what is the effect on ML/AI or maybe the relationship between data science and data engineer? Data engineer and a data scientist or ML engineer are handshaking roles. ఒకరికొకరికి కనెక్ట్ అవ్వాలి. వాళ్ళకి ఏం కావాలో నీకు తెలియాలి, నువ్వేం చేస్తున్నావు వాడికి తెలియాలి. సో దిస్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఇది దాన్ని రీప్లేస్ చేయలేదు, దాన్ని దీన్ని రీప్లేస్ చేయలేదు. బోత్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. బట్ యాజ్ ఏ కెరియర్ పర్స్పెక్టివ్, once you start your career as a data engineer, after 3 years, easily you can switch into the AI side, ML side. Understand? 1 minute, guys. Okay. Yeah, recording will be there, guys. Recording will be uploaded to YouTube. So here, this vowel only you are going to do. But what about cloud? So the same thing which are going to do in the cloud. Let's see. Okay. And I have to decrease now. Yeah. Vowel outside the cloud got chudandi. So that means this part is doing outside the cloud. That means you are connecting to on-prem system. You are moving data to store into cloud, process in the cloud, analyze in the cloud, and giving to these people. These reporting people may be within the cloud or outside the cloud. These people. So ఈ vowel లో ఉన్నది ఈ రోలు ఈ cloud లో మనం చేస్తాం. So that is the reason it will be called as a data engineer. I can say cloud data. Here we are using GCP cloud. Okay. Guys, just interrupt కాదు. సో రీసెంట్గా జాబ్ వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. సో అవైలబుల్ పీపుల్ వచ్చారు ఇక్కడ. నరేష్, రామ్. ఓకే. సో ఒక్కసారి వీళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు చెప్తారు. ఒక 2 minutes. కావ్య,
ఆల్సో రీసెంట్లీ ప్లేస్ జాయిన్ అయ్యారు కదా మీరు, జాయిన్ అయ్యారు. సో జస్ట్ 1-2 minutes మాట్లాడతారు. మీకు ఏమైనా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటే అడగచ్చు. నో వరీస్. ఫస్ట్ ఎవరు? నరేష్, రామ్, కావ్య. కావ్య, కెన్ యూస్ దిస్. ఆన్లైన్లో 100+ ఉన్నారు. దే హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. రికార్డింగ్ ఆప్నా? ఓకేనా? Don't share your company name. Okay. I joined last month. 3rd was my joining. So coming into myself, I was like 2015 was my pass out. So engineering I have done ECE. So I'm not into the computer background. I didn't have any experience. So in this 10 years, I'm a homemaker. But in this 10 years, I was having like, I didn't do anything. Yeah, hello Kavya. Yeah. Can you speak a little bit louder? Yeah. Am I audible now? Yes. Yeah, you can use it. So then I didn't join any institute. I don't know which path should I choose also. So at that moment, like after which course to choose, everything we have like several. They are in the market. There are several courses. So which one should I just? Obviously, everyone will have, and most of probably I think here most of who are working already know why you're here because of the course. Already the idea about that. But who are someone like me, like not having a IT background, like I want to tell a few words. So I didn't have any IT background, even the computer knowledge also I don't have. So I can say that in total in IT, like I learned the ABC, everything from here only. So first day when I was here, I don't know how I can know. Only the straightly I came and joined into this course only. Only thing I followed is before I don't have any knowledge, frankly speaking. Then only I thought that, yeah, 2 or 3 months, what sir says, let me follow in that. So I used to come to offline and whatever Satish sir and Manjunath sir, who gave the, whatever their task or whatever they give, I used to try to complete by the end of the day. So every time we used to have a group, okay, that particular batch group. So all updates will be taken in that. So sir will always, follow up updates. So we, by the end of the day, used only thing we just followed. I myself followed Satish sir words. Just what to do. I don't have anything other than that. I just followed his words. I should give the update by the end of the task I have done. And as sir told to follow and to put a resume, everything I followed. So I think in November. How many interviews you attended? It's like 10 plus. 10, sir. Within 10, like. How many offers? Offers. First, after that, I got like after the first initial this VG was cleared, so I've gone this to the first. Got 3 offers, sir? Yes. 3 offers. So yeah, before VG was done, so once it's clear, that's the reason I choose the. She got 3 offers. Which company BCV completed? Then only she want to join. Finally, she got the green symbol. Then she joined. So how Okay. is your work Thank you. experience? Any question to have? We'll Yeah, like available on even class tarvata you can talk to these people. How is your experience in a new company? Yes, okay. As now I'm working for a client like this. No, client no chapatu. No, don't say client. Okay, Client what I'm name we saying will is, say. how is your work? I mean, whether you are able to do the work job, whatever the Package. Chapachu package. I didn't get you. no, wow, whatever the task they are giving your client, whether you are able to do the things by or whatever you're learning in this training session, using that knowledge, whether you are able to complete your task. Initially, as I don't have any IT background, so first a few days, I don't know where I'm, but they give some KTs and all that based on that and the experience we are having some knowledge, so it helps there. So when we have to maintain a good contact with our team members, so I have developed it here itself. Like giving the every day we'll be having here the Scrum, so which helped me there. So I used to contact with the connect with the team members and I used to, explore what is the work going on. And then now what I'm doing is like, we are giving little every day, there also will be given tasks. So I'm doing monitoring jobs and the testing the test cases, all the pre-prod, prod, dev. So I'm doing on that.
How much experience Don't have talk you? much technical. Yeah. How much అడిగిన పర్సన్ experience? టెక్నికల్ అయ్యి ఉండొచ్చు. Good. Okay, thank you. Yeah, I mean, you Package get a and job as a chapter fresher as experience. It's 10 LPA, but the other offers Sorry? which I got, they told they will provide me 15, 16. But as I told, this was the first one I offered, and already BG was done. That's the reason I thought to go for this. That's it. Thank you. Thank you. Next, Ram or Naresh. ఒక తెలుగులో మాట్లాడు. మైక్ దగ్గర పెట్టు. Yeah, good morning, all. Yeah, this is Naresh. Actually, నాకు ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ 6 years. అంతా ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ లో ఉంది. ఒక ఎంఎన్సీ లో వర్క్ చేస్తున్నా. కానీ నాకు జీసీపీ డెవలప్మెంట్ అంత BigQuery ఏం ఐడియా లేదు. అందుకే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పేజ్ లో మా ఫ్రెండ్ సజెస్ట్ చేసిండు, ఒక రీల్ పంపించిండు. ఆ రీల్ పంపిస్తే మీలానే ఈరోజు ఒక డెమో ఉందంటే ఇక్కడికి వచ్చి అటెండ్ అయినా. నాకు అంతా బాగా అనిపించింది. ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం దగ్గర మైక్ మీలాగానే డెమో ఉందంటే ఇక్కడికి వచ్చాను. నాకు అంతా బాగా అనిపించింది. ఇలా సపోర్ట్, ఇలా గైడెన్స్ అంతా బాగా అనిపించింది. జాయిన్ అయిపోయాను. తర్వాత సార్ ఏది చెప్పాడో అదే ఆ టాస్క్ అన్ని విత్ ఇన్ డేలో కంప్లీట్ చేశాను. అటు వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ప్లస్ ఇది ఇన్స్టిట్యూట్ రెండు మేనేజ్ చేసుకొని కంప్లీట్ చేశాను. ఏ టాస్క్ ఇచ్చినా మంజునాథ్ సార్ అయినా సతీష్ సార్ అయినా. కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత విత్ ఇన్ 1 week లోనే కావ్య మేము అందరం ఒకే బ్యాచ్ రాము. రెజ్యూమే నౌకర్లో పెట్టాము, కాల్స్ అటెండ్ అయ్యాము. దెన్ విత్ ఇన్ స్టార్టింగ్ సెకండ్ ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేశాను. సార్ గైడెన్స్ తో నాకు 3 months నోటీస్ పీరియడ్ అన్నమాట. సార్ గైడెన్స్ తోటే అయిపోయేలోపే ఇంకా విత్ ఇన్ 10 days లో అయిపోతుందనగానే రిజైన్ చేశాను. సెకండ్ ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేశాను. నాకు టోటల్ గా 6 offers వచ్చినాయి. లాస్ట్ 3 months నోటీస్ పీరియడ్ నాది. లాస్ట్ వెడ్నెస్డే జాయిన్ అయిపోయాను. నాకు కరెంట్ ప్యాకేజ్ 9.5 ఉండే. 6 offers లో 100% రేట్ కన్నా ఎక్కువ అన్నారు. 20 lakhs తోటి జాయిన్ అయిపోయాను. రీసెంట్ గా ఒక టాప్ ఎంఎన్సీలో జాయిన్ అయిపోయాను. ఆల్మోస్ట్ ఇనిషియల్ గా 14 lakhs వచ్చింది. 14, 16, 18, 19, 20. ఎక్కువ ఇది ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది రోల్ కన్వర్షన్ దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ అయ్యారు? నాకు కొంచెం పైథాన్, SQL ఇవన్నీ బాగానే మేనేజ్ చేశాను. కానీ కొంచెం పైథాన్ నాకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఐడియా లేదు కదా, అక్కడ కొంచెం స్ట్రగుల్ అయ్యాను. సార్ వాళ్ళు అది ఒక షీట్ ఇచ్చారు పైథాన్ సంబంధించినవన్నీ. అది కొంచెం థరోలీగా ప్రాక్టీస్ చేశాను. ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 interviews అటెండ్ అయ్యాను. అప్పుడు క్వశ్చన్ ఫ్రీక్వెంట్ గా అడిగినవి ఉంటాయి కదా. వర్క్ ఇది ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు? అది రెగ్యులర్ వర్క్ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ అని చెప్పాను కదండి. 2 to 11 అన్నమాట. మార్నింగ్ క్లాస్ వచ్చేసి 9 వరకు వచ్చేసి 9 to 1 వరకు ఇక్కడే ఉంటుంది. ఇక్కడ తినేసి ఇక్కడ నుండి ఆఫీస్కి వెళ్తుంది బయట. ఓకే నరేష్, థ్యాంక్ యూ. ఎనీ క్వశ్చన్స్ టు నరేష్? So, you are working as a data engineer Mic now. దగ్గర. Previously, what is your experience? పెట్టు. హాయ్, నా పేరు రామ్. నాకు పెద్ద కమ్యూనికేషన్ అది లేదు, దానికి స్ట్రగుల్ అవుతున్నాను నేను స్టిల్. నేను 21 పాస్ అవుట్ యాక్చువల్గా. నేను 22 నాకు ఏరియాస్ ఉండడం వల్ల నాకు ప్లానింగ్ అది ఏం లేదు. 22లో అందరికీ జాబ్లు వచ్చి కోవిడ్ టెలిగ్రామ్లో వచ్చాయి కాబట్టి అందరూ మేనేజ్ చేశారు. నేను 22లో ఒక స్టార్ట్అప్లో వర్క్ చేశాను. ఇనిషియల్గా ఒక 15లో స్టార్ట్ అయ్యి 4.2 LPA అన్నది. 4.2 LPA. నేను 2.8 years వరకు పనిచేశాను అక్కడ. నాకు ఒకసారి ఇంక్రిమెంట్ అడిగితే తీసేశారు జాబ్ నుంచి. ఏం చేయాలో అర్థం కాకపోతే మా సీనియర్ జాయిన్ చేశాను. నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ సరిపోక తన తర్వాత 2-3 months నన్ను తీసేశారు. తను ఆల్రెడీ Big 4లో పనిచేస్తుంది. తనది కమ్యూనికేషన్ చాలా బాగుంటుంది, కానీ టెక్నికల్ అంతగా తెలియదు. నాకు టెక్నికల్ చాలా బాగొచ్చు, కమ్యూనికేషన్ అంతగా తెలియదు. ఓకే, నేను రీసెంట్గా నాకు ఫస్ట్ ఆఫర్ నేను ఒక 8 interviews ఇచ్చాను హార్డ్లీ. సెకండ్ రౌండ్స్ కొన్ని వెళ్ళాను, కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఇవ్వలేకపోయాను. సంక్రాంతి వెళ్ళడం అలా సంథింగ్ ఇష్యూస్ వచ్చి నేను రీసెంట్గా ఫిబ్రవరిలో ఓన్లీ 3 interviews మాత్రం ఇచ్చాను. 3 సెలెక్టెడ్. ఫస్ట్ వచ్చేసి 10 FT వచ్చింది. సమ్ బీజేపీ ఇష్యూ వల్ల సంథింగ్ ఎవరో మా కంపెనీ నుంచి ఎవరో ఫ్రాడ్ చేయడం వల్ల మా కంపెనీ అన్లిస్ట్ అయింది. సెకండ్ కంపెనీ వచ్చి ఆ టైంలో నీకు కాగ్నిజెంట్కి ఇచ్చాను కానీ ప్రతి ఒక్కరు చెప్పలేదు. తర్వాత ఒక MNC కంపెనీ సేమ్ క్లయింట్, దానికి వచ్చి 8 LPA ఆఫర్ చేశారు. సరే ఓకే అన్నాను, ఎందుకంటే మనం లోలో ఉన్నాం కాబట్టి.
బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే కాంపిటీషన్ గెట్ బ్యాక్ అయింది, సార్ కూడా తెలియదు. కాంపిటీషన్ నాకు 12 LPA ఆఫర్ చేసింది, బట్ థింగ్ ఈజ్ నైట్ షిఫ్ట్ అండ్ దే ఆర్ ఆఫరింగ్ సంథింగ్, నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు సరిగ్గా. బట్ వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి ఇంకా నైట్ షిఫ్ట్ అలవెన్సెస్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ బోనస్ ఉంటుంది, చాలా అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. అది కూడా చూడాలి. నేను చెప్పేది ఏంటంటే సార్ చెప్పింది యాక్చువల్లీ ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ మనం ఎవరిని బ్లేమ్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే కోర్స్ చెప్పిన తర్వాత ఎవరికైనా ఫస్ట్ ఉండేది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తుందా రాదా కదా. ఎవరికైనా నాకు కూడా అలానే అనిపించేది, జాబ్ రావాలని చెప్పని. కానీ మనం సార్ చెప్తే ఏదైతే ఉన్నాయో యాక్చువల్లీ ఫాలో అవ్వండి. బట్ ఏంటంటే గుడ్డిగా ఈ చెప్పినంత వరకే అయిపోతే జాబ్ వచ్చేస్తుంది అని కాదు, మనం కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మన సైడ్ ప్రాక్టికల్గా చేసాం అనుకో, ఇప్పుడు మెయిన్లీ వాకిన్స్ జరుగుతున్నాయి తక్కువ తక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి. ఆబ్వియస్లీ మనం వాకిన్స్కి వెళ్ళి మినిమం అక్కడేం పెద్ద పేర్లు అడగదు, వాళ్ళకేం తెలియదు కాబట్టి. సో చిన్న చిన్న పేర్లే రన్ చేయాలి. నేను పాస్ట్ 2 weeks జస్ట్ జాయిన్ అయ్యి 2 weeks అయింది. 2 weeks లో నేను ప్రాజెక్ట్ డెమో ఇచ్చాను. యాక్చువల్లీ నా కమ్యూనికేషన్ పార్ట్ అంత లేకపోవడం వల్ల డైరెక్టర్ చెప్పాడు, నేను చూపించాను. నిన్నే జరిగింది కాల్. మనం ఏంటంటే ఏదైనా చేయొచ్చు, మనం చేయాలని అనుకోవాలి అంతే. ఓకేనా. మీరు కోర్సులో మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేను నేర్చుకోవాలి, ప్రతిదీ నాకు తెలియాలనుకుంటే మీరు ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ని యాక్చువల్ ఫాలో అవ్వండి. దానికి మించి సార్ చెప్పని ఉన్నాయి లేదు చెక్ చేసుకుని అరగంట సార్ ఇది మాకు చెప్పండి, ఇది మాకు అర్థం కాలేదని మీరంటే మీరు కట్టిన దానికి నేర్చుకున్న దానికి 100% ఇదైంది ఖచ్చితంగా చెప్పగలను. ఖచ్చితంగా నేనైతే చెప్తున్నాను, నా లైఫ్ చేంజింగ్ మూమెంట్కి సతీష్ సార్ కారణం. ఏదేమనుకున్నాను సార్ వేసి చూపించారు, నేను వెళ్ళాను అంతే. అది ఎలా వెళ్ళాం అన్నది మనకు. నేను లోలో ఉంది కాబట్టి 8 lakhs ప్యాకేజ్ జాయిన్ అయ్యాను. ఇప్పుడు నాకు 12 lakhs వచ్చింది. కావాలంటే మీకు ఎవరు చూడాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూపించాను, అది కోఆర్డినేషన్. నేను జాయిన్ కాబట్టి చెప్పకపోవచ్చు, కానీ కోఆర్డినేషన్ ఆపర్చునిటీ కాబట్టి చూపించగలను. ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ రామ్, నరేష్, కావ్య, వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎవరికైనా డౌట్ అంటే మీరు అవైలబుల్ ఉంటారా? నరేష్ ఆర్ యూ అవైలబుల్? ఉంటారు పక్కన ఈ రూమ్ లో కానీ పక్కన పైన నేను మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ మీద వచ్చేస్తున్నాను. నాకు మైగ్రేషన్ మీద ఏ నాలెడ్జ్ లేదు. సార్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్ చెప్పారు, మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ మీద ఏ నాలెడ్జ్ లేదు. బట్ స్టిల్ యూట్యూబ్ లో నేర్చుకుని అలా ఏదో ఒకటి చెప్పమంటే అప్రోచ్ సెకండ్ రోజు వెళ్ళి అరే భయ్ ఇదిరా అని చెప్తే సరే ఓకే బాగానే ఉంది. మాకు ఆల్రెడీ మేము వాళ్ళు ఎక్కువ ఏంటంటే ఏ డేటా సైంటిస్ట్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక దాంట్లో ఇంటిగ్రేట్ చేసేసి జస్ట్ పేరు ఇవ్వగానే ట్రాన్స్లేట్ చేసేసి ఒక ప్లాన్ చేశారు. బట్ ఏంటంటే అది వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే జీసీపీకి మించిన తోకలేదు. ఎందుకంటే జీసీపీలో చాలా ఎక్కువగా డెవలప్ చేస్తారు కాబట్టి, చాలా ఎక్కువ మంది డెవలపర్లు చాలా స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి జీసీపీ బాగా పనిచేస్తుంది. సో దాని గురించి నేను జీసీపీ అప్రోచ్ యూజ్ చేసి చిన్నగా, నాకు పైథాన్ కూడా అసలు రాదు, కానీ నేర్చుకుంటే మన వాల్యూ వేరేగా ఉంటుంది. నేను పైథాన్ కూడా ఎలాగైనా యూజ్ చేసి లైక్ యా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టీమ్. సో ఆన్లైన్ క్లాస్ ఇంకొక 10 minutes క్లోజ్ చేస్తాను నేను. యా ఐ థింక్ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ టాక్ టు ఇన్ ఇంగ్లీష్, బట్ యా యాజ్ ఏ టోల్డ్ దెమ్ సో ఫస్ట్ కావ్య ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడింది, బట్ తెలుగు కావాలి. 95% పీపుల్ ఆర్ లోకల్ తెలుగు వాళ్ళు. తెలుగులో మాట్లాడితేనే టచ్ ఉంటుంది, లేకపోతే నరేష్ రామ్ అలా మాట్లాడలేరు. దే కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ ఫీలింగ్స్ ప్రాపర్లీ, రైట్? సో గుడ్. సో మీకు ఇంకా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్తో ఉన్నారు, మాట్లాడుకోండి. నా గూగుల్ రివ్యూస్కి వెళ్ళి గూగుల్ రివ్యూస్ చూడండి. జస్ట్ యూ కెన్ వాచ్ ద గూగుల్ రివ్యూస్, ఆల్మోస్ట్ 180+ ఉన్నాయి. సో ఆల్ గూగుల్ రివ్యూస్ ఆర్ మై స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు కంక్లూడ్ ద సెషన్ ఇన్ అనదర్ 10 minutes. గైస్ క్లాసెస్ కూడా నేను తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండిట్లోనూ చెప్తాను. 100% తెలుగు విల్ బి దేర్. Okay, what is the roadmap for this course? Hello. Yes, give me some time. I will conclude the session, then I will give the time for question and answers. Okay. Yeah. So 2 things. Why GCP? Okay. Success in Vaarahi. ఎంతమంది ఎలా సక్సెస్? 2 things నేను డిస్కస్ చేస్తాను. సో చాలా మంది many people thinking about can we join in AWS, Azure. AWS is very good in the market. Wherever you go, AWS can be recognized, but not GCP. ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది GCP అంటే తెలియని వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యారు ఈ డెమోలో, ఐ నో. సో బట్ థింగ్ ఈజ్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? జాబ్. AWSకి గ్రోత్ ఎంత ఉన్నా, వాడి యొక్క కస్టమర్ బేస్ ఎంత ఉన్నా, బట్ మనకు కావాల్సిన జాబ్, రైట్? సో స్టిల్ AWS ఇస్ ది నెంబర్ 1 ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ క్లౌడ్లో, రైట్? It started in 2008, guys. Do you know? Azure started in 2012, but GCP started in 2016.
So almost AWS is years older and already grabbed the entire market. Initially, the percentage was 2008, but in 2023, 2020, I can say, or else before 2018, the AWS market was approximately 65% market. Azure, just a 15% market, approximate numbers. GCP is only 6%. Okay, but recently in 2024, the market can be calculated in 3 ways. ఒకటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో పర్సంటేజ్ వేరే ఉంటుంది, డెవాప్స్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్లో వేరే ఉంటుంది, డేటా అండ్ డేటా అనలిటిక్స్ వేరే ఉంటుంది. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద డేటా సైడ్. Data side, the AWS market approximately now 45, and Azure is approximately 25, and GCP is approximately 23. See the growth. Okay, the growth is very good. Last 2 years, GCP got huge number of customer base. Customers పెరిగారు. This is the one reason you can choose the growth wise. GCP is very good. As per expectation, by 2025 December 26, this will be the second place. Starting lo 9th place ఉండేది. Oracle Cloud, IBM Cloud, Alibaba Cloud. But వెనకాల GCP Cloud was there actually in 2006, 17, 18. But now it's third place. By very soon, it will be second place. Is it because of security or? Because of, there are multiple things are there. Because of costing is less than AWS and Azure, and branding, Google is the number 1 brand, and security, Google is the top security, and flexibility. Okay, ఇవన్నీ reasons వల్ల Google కాదు. And ML side, almost 20,000 models already built and ready to use. You need not build again. You are a agriculture industry, your project. In agriculture industry, machine learning, data science models already developed. You can use the required model to your application. So these kind of flexibility is there in Google Cloud. That is the reason almost customers are moving to Google Cloud. And second reason, just an example, AWS is very good in the market. There are 1,000 jobs there in the AWS. 1,000 jobs are like. But 2,000 plus people are there in the market. Java full stack, laksha jobs are ఉన్నాయి. More than 1 lakh jobs are there, but 10 lakhs people are there in the market again. And Azure, I'm taking just 50% of the AWS. But still, there are 500 to 1,000 plus, 500 plus people are there. Still good in the market, Azure, in data engineering area. But GCP, I am taking only 20% of the market in AWS. 200 jobs are on the market low, but there are only less than 100 people are there available in the market. Now tell me, which cloud will give you job quickly? Which cloud will give high package? Simple. This is the reason. Like starting with Japan, I worked with the Google Cloud 5 years. That is the not reason I'm started GCP. This is the reason. Once one student coming to me, they're looking for job. That is the main target point, right? So this is the reason. Supply is less, demand is high. Supply versus demand. This formula is very, very important. AWS, a lot of people are there. 4 jobs are there, 10 people are available. So who is the best? Who is the low package? Who is the best in background verification? Understand here? 5 jobs are there, not even 5 people. Background is at it on the light. Mundu project kavali, mundu work complete avali. So this reason GCP, why GCP ante. And one more reason I wanted to show you why GCP. In social media, if you take top 10 companies, top 10 lo 6 companies are using Google Cloud. LinkedIn, Twitter, Yahoo, Facebook, Snapchat, Pinterest, top 5 లో ఉన్నాయి. వీళ్ళందరూ కూడా గూగుల్ క్లౌడే వాడుతున్నారు. సోషల్ మీడియా మనకు అంత అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే దీస్ కంపెనీస్ విల్ రిక్రూట్ IIT, IIM, ఓకే, IIIT పీపుల్ రిక్రూట్ చేసుకుంటారు. లైట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ బ్యాంకింగ్.
Top 10 banks లో 8 banks are using Google Cloud. World top 10 banks. Okay, Lloyds, HSBC, Dutch Bank, Bank of America, Wells Fargo, ఇవన్నీ టాప్ 5 banks. Morgan Stanley, Standard Chartered, Bhatia Bank. Okay, so AWS కి 100 బ్యాంకులు ఉండొచ్చు. All are small banks, but these are the all top banks. And e-commerce, మనం డైలీ యూజ్ చేసే e-commerce companies. Okay, anybody knows about Macy's? 160 years old company in USA. Yes, I know about this. GCP 2017. First I worked with Macy's with Google Cloud 2017. Okay, next Target, very big company in USA and area. Okay, eBay, Walmart, చూడండి టాప్ 5 లో 4 కంపెనీస్ జీసీపీతో ఉన్నాయి. ఒకే ఒకటి లేదు, ఏంటది? అమెజాన్, ఎన్విసి ఏడబ్ల్యూఎస్తో ఉంటుంది. అమెజాన్ తర్వాత ఉన్న 4 కంపెనీస్ జీసీపీనే ఉన్నాయి. ఈవెన్ మెట్రో, okay, cash and carry, Metro Cash and Carry, IKEA, Zalando, Wayfair, EST, almost all e-commerce companies are using Google Cloud. And healthcare, recently healthcare is completely changing to Google Cloud. Last 1 year lo almost 20 to 30% of the customers coming from other cloud to Google Cloud. Healthcare especially because of some rules has been changed in USA and Canada area lo. Because of that, most of the companies are switching to GCP BigQuery. BigQuery అనే ఒక టూల్ ఉంది, దానికోసం దీనికి వస్తున్నారు. అండ్ కార్ కంపెనీస్, అగైన్ టాప్ 10 లో ఉన్న 7 కంపెనీస్ జీసీపీతో ఉన్నాయి. ఈవెన్ ఐ కెన్ యాడ్ బెంజ్ ఆల్సో హియర్, రీసెంట్లీ స్టార్టెడ్. ఓకే, క్రూయిజ్, ఫోర్డ్, జాగ్వర్, కియా, మహేంద్ర, ఫోర్డ్, ఎవ్రీ కంపెనీ is using Google Cloud. Now you got it? Okay, because of the market growth is very good for Google Cloud. This is the one thing. And supply versus demand is very good in Google Cloud. And third is the most prominent and giant customers are with Google Cloud. 3 reasons చాలు Google Cloud choose చేసుకోవడం. Okay, so next సక్సెస్ రేట్ గురించి ఒకసారి చెప్తాను. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ, 534 plus people placed still now. Okay, the minimum package is 4.5 నుంచి ఉంది. 4 వేసుకోండి, 4 LPA. These are freshers, but experienced people who has 3 to 5 years experience. ఈ కేటగిరీ ఎక్కువ ఉంటారు మన దగ్గర. ఆల్మోస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ 530లో 400 people are coming to this category. 400 people. All these people are getting 9 to 15 LPA లో ఉంటారు. 9 ఎందుకు పడుతుందంటే అందరూ ఎక్స్పెక్టేషన్ 10 అంటారు జనరల్గా. 4-5 lakhs ఉన్నవాళ్ళు బార్గెన్ చేసి 9 ఓకే అవుతుంది. కొన్నిసార్లు 10 వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద కంపెనీ టు కంపెనీ వ్యారీ అవుతుంది. సో ఇది కాకుండా ఎస్పెషల్లీ ఐటీలో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు లైక్ నరేష్, నాట్ కావ్య, నాట్ రామ్. నరేష్, ఇందాక 3 వచ్చారు కదా, ఒకళ్ళు కంప్లీట్లీ హౌస్ వైఫ్ బికమ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, 1 person కంప్లీట్లీ నాన్ ఐటీ వర్క్ టు ఐటీ, అనదర్ పర్సన్ ఐటీ ఎంప్లాయీ సపోర్టింగ్ ఆ టెస్టింగ్ టు క్లౌడ్ సైడ్. ముగ్గురిని తీసుకొచ్చాను కావాలని, 3 డిఫరెంట్ పీపుల్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఐటీ, మీ ప్యాకేజ్ని బేస్ చేసుకుని 100% లైక్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎట్ 10 LPA, you may easily try for 20+, no doubt. Recently in November, I guess, one lady, she has 6 years of experience in testing. She lose job పోయింది, అక్టోబర్లో జాబ్ పోయింది, నవంబర్లో she joined here. నవంబర్ డిసెంబర్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత her package was 9.5 LPA. She wants to get 16 or 15+. But I have asked, as you have 6 years of experience, ask 20 or at least 18. 18 అడగమన్నాను, 18 అడిగింది. After that she got 4 offers, 18, 21, 22. Finally she joined in a company, 29.5 LPA, 6 years experience. తను 20 lakhs అడగడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యేది. నాకు 9, how can I ask 20? ఆల్రెడీ వన్స్ షీ గాట్ ద 3 offers, 29 ఎలా వచ్చింది చెప్తాను మీకు. ఓకే, షీ గాట్ ద 3 offers and she has given 10+ interviews. One company already selected 2 rounds, 3 rounds. HR called her. She was in the bike. So
how much your expectation? If I ask 30 or 40, will you give? Already I have 3 offers. I don't want to join. Please close the call. He was thinking she is expecting 30. తను అడిగింది మీరు 30-40 అడిగితే ఇస్తారు ఎవరు కదా, ఆల్రెడీ నాకు 3 ఆఫర్లు, నా ప్యాకేజ్ 9, నాకు ఆల్రెడీ 20 lakhs 30 lakh ప్యాకేజ్లు ఉన్నాయి, నాకు 30-40 అడిగితే ఎవరు కదా మీరు అని ఎటకారంగా కొంచెం లెవెల్ పెరుగుద్ది కదా 2-3 ఆఫర్లు వచ్చేసరికి. షీ వాజ్ టాక్ లైక్ దట్. నెక్స్ట్ డే ఈ కాల్డ్, యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ బడ్జెట్ అప్ టు 30 lakhs. ఐ కెనాట్ గివ్ 30, 29.5 విల్ గివ్. ఆల్రెడీ త్రీ సాలరీస్ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు, 4th salary. అంటే మార్కెట్ ఎలా ఉందో ఆలోచించండి. బడ్జెట్ డజంట్ మ్యాటర్ if your skill set is match, if you are fit for the client, they are ready to give whatever the package you want. But the thing is, actually, she is having all real-time experience in testing. What are the knowledge she has? Only the She learned here itself. ఇక్కడే నేర్చుకుంది. అంటే 3 months కంప్లీట్ అయిపోయింది. So that means why I told you 3 months completed, she was able to manage. She is able to manage right now with this training. Understand? So these are the success rates. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే it will take another half an hour to explain all these things. Okay? Wonderful growth ఉంది. లేకపోతే ఒకసారి చూసారు కదా, I did not expect these many people in classroom. I did not expect 100+ in నా జూమే నేను బై చేయలేదు, 100 అన్నది కౌంట్. బట్ లాస్ట్ మంత్ ఈ మంత్ టూ మచ్ పీపుల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారో తెలియట్లేదు. ప్రతి వాళ్ళు జీసీపీ బికాస్ ఆఫ్ నో బడీ గివింగ్ ట్రైనింగ్ ఆన్ జీసీపీ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ ఎనీవేర్. నార్మల్ ట్రైనింగ్స్ జస్ట్ 1 hour క్లాస్ అంతే అయిపోతుంది. నా దగ్గరకు వచ్చి జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ అమీర్పేటలో చాలా చోట్ల జీసీపీ నేర్చుకుని మన దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. ఓకే, జస్ట్ 30,000 పే చేస్తున్నారు, 35,000 పే చేస్తున్నారు, వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ కంప్లీట్లీ క్వాలిటీ ట్రైనింగ్ ఉంది, రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ ఉంది. యా, సో ఎప్పుడు కూడా గుడ్ క్వశ్చన్, హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ సక్సెస్ రేట్. సో ఐ డోంట్ క్యాల్కులేట్ హౌ మెనీ జాయిన్డ్ ఇన్ ట్రైనింగ్, ఐ విల్ క్యాల్కులేట్ హౌ మెనీ ఫినిష్ ద ట్రైనింగ్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జిట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నాట్ ఎంట్రీ. ఓకే, ఈవెన్ మంచి అయినా చెడైనా ప్యాకెట్లో కూడా ఎప్పుడు ఎంటర్ అయ్యో కాదు, ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ అవుతుందో ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అది ట్రైనింగ్ అయినా అది ఇంకోటైనా అని ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం హార్డ్ అవ్వచ్చు, బట్ రియల్. అండర్స్టాండ్? ఎగ్జిట్ ఎంతమంది కంప్లీట్ చేశారు సక్సెస్ఫుల్గా? దీంట్లో చూసుకుంటే మై పర్సంటేజ్ ఈజ్ బిట్వీన్ 75 to 82 కూడా ఉంది. 80 అప్రాక్సిమేట్లీ 80% సక్సెస్ రేట్. అండర్స్టాండ్? అండ్ ఓన్లీ 1 course, రైట్, ఇన్స్టిట్యూట్కి. సో ఐఎమ్ దేర్, బట్ SQL separate specialized person is there. For Python, specialized person is there. On top of that, my team 10 members team ఉంది. ఇంకా ఒక కోర్స్ ఇంతమంది ఎందుకు? ఓకే, ఆఫ్టర్ క్లాస్ యూ వాంట్ టు ప్రాక్టీస్, somebody will be there. In mock interview, somebody will be there. Record sharing, no late, nothing. Administration, no late. ఎనీథింగ్ ఎక్కడ కావాలో అక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు. ఎక్కడ నేను కాంప్రమైజ్ అవ్వట్లేదు. క్వాలిటీ వైజ్ నాట్ ఓన్లీ ట్రైనింగ్, ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ అదర్ థింగ్స్లో కూడా క్వాలిటీ వైజ్ కాంప్రమైజ్ అవ్వట్లేదు. అందుకే సక్సెస్ ఉంది. వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది, రెఫరెన్స్ మీద వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇప్పుడు 3 వచ్చారు, 1 జాబ్ కొట్టారు, దే విల్ గివ్ రెఫరెన్స్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ మార్కెటింగ్ టీమ్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బోర్డ్, కెన్ చెక్ ఎనీవేర్ ఎక్సెప్ట్ బిల్డింగ్లో ఒక బోర్డు తప్ప ఎక్కడ బోర్డులు కూడా ఉండవు. హౌ దీస్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్? కంటెంట్ ఉన్నవాడికి కట్అవుట్ అవసరం. అండర్స్టాండ్? సింపుల్ థింగ్. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు క్లోజ్ ద సెషన్. ఇంకా 10-15 minutes మాట్లాడొచ్చు, బట్ ఐ విల్ టేక్ మండే కూడా కంటిన్యూ చేస్తాను. ట్యూస్డే నుంచి SQL స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సారీ, యా చెప్పండి. I mean, course చూపిస్తారా, if you don't mind? కోర్స్ కంటెంట్. ఓకే, Yeah, content. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు కదా, పర్వాలేదు చూపిస్తా. Yeah. జనరల్ గా ఐ డోంట్ గో విత్ కంటెంట్ గైస్. కంటెంట్ చూపించడం, మీరు వచ్చినా సరే నా దగ్గర ప్రింట్అవుట్ కూడా ఉండదు కంటెంట్. ఓకే, బట్ స్టిల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షో యూ. ఇప్పుడంతా కూడా తెలియట్లేదు నాకు. If you don't mind, can I share you guys through my team will share you. Okay. Okay, because Yeah, and I have other question apart from that. మీరు జాబ్ కొట్టడానికి you will finish the training April, May.
in June. In June, whatever required, I will try. I have prepared course content 1 year back. I'm not going with that. I'm not relying with that. What is required now? What changes required? I will do the changes immediately. ఒక బ్యాచ్ కి కంటెంట్ సేమ్ ఉండదు, ఒక బ్యాచ్ కి కోర్సు సేమ్ ఉండదు, క్లాస్ సేమ్ ఉండదు. ఎవ్రీథింగ్ విల్ చేంజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్, బేస్డ్ ఆన్ ద మార్కెట్. Okay, so I will send you. Can you send a message to WhatsApp group? My team will send you. Yeah, one final question before I end the call. Yeah. So I'm stopping the recording now. So I will take some questions, 5 minutes from online. ఇంకేమైనా questions ఉంటే Monday morning discuss చేద్దాము. Okay, and